This conference will now be recorded. సో గ్రూప్ డిస్కషన్ ఈరోజు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తాను, ప్లస్ పార్టిసిపేట్ చేయని వాళ్ళు ఇంకా ఎవరైనా ఉంటే ఈరోజు స్లాట్స్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం, ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్. సో అది డీబగింగ్ మళ్ళీ ఒక రోజు తీసుకుంటాను, ఒక 10-15 మినిట్స్ ఎప్పుడైనా. ప్రస్తుతానికి మాన్యువల్ గా డీబగింగ్ చూడండి. పీడీబీది లాస్ట్ వీక్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే వాయిస్ సరిగ్గా రాలేదు, అది జస్ట్ చెప్తాను, ఒక 15 మినిట్స్ కవర్ చేస్తాను. సో ఫంక్షన్స్ వరకు ఇప్పటి వరకు మనం లైక్ బిఫోర్ ఫంక్షన్స్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ వరకు మాత్రమే మనం ఒరిజినల్ గా అంటే లాజికల్ గా థింక్ చేసి రాయాల్సింది, పీస్ ఆఫ్ కోడ్ కానీ ఏదైనా కానీ. మోస్ట్లీ అంటే అవి కూడా కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే లైక్ డేటా స్ట్రక్చర్స్, లూప్స్, డెసిషన్ మేకింగ్. ఈ 7, 8, 9 టాపిక్స్ వేరియబుల్స్ ని ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసుకొని లాజికల్ గా మనం థింక్ చేయాల్సింది. అంటే ఒక జాబ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ మాత్రమే, 7, 8, 9 ఇవి మాత్రమే కోడింగ్ కి సంబంధించి ఎక్కువ లాజికల్ థింకింగ్ కానీ బిజినెస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కానీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంకా ఇప్పటి నుంచి ఫంక్షన్స్, ప్యాకేజెస్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అండ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్, ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని జస్ట్ ఏంటంటే కొన్ని సింటాక్స్ రూల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. అంటే సింటాక్స్ వైజ్ ఎలా మనం పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనే వాటి మీద మాత్రమే మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం. ఓకే, లాజికల్ థింకింగ్ అంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఏమి ఉండదు, మోస్ట్లీ ఇట్స్ అబౌట్ ద సింటాక్స్. ఓకే, కాన్సెప్ట్స్ లో మనకి మేజర్ గా ఏంటంటే 5 ఫీచర్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఫస్ట్ ఈ ఫీచర్స్ కంటే ముందే ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ మెకానిజం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ క్లాస్, వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్, వై వి నీడ్ టు యూజ్ దెమ్, ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఫస్ట్ చూస్తాం. తర్వాత వచ్చేసరికి మేజర్ గా ఈ 4 ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఏవేవంటే ఎన్కాప్సులేషన్, అబ్స్ట్రాక్షన్, ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్ఫిజం. రైట్, ఈ 4 ఫీచర్స్ ని మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మెకానిజం లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏ విధంగా చేస్తాం అనేది చూస్తాము. అండ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది దాదాపు మనం యూజ్ చేయము. పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో వెరీ రేర్ సినారీస్ లో ఉంటుంది అబ్స్ట్రాక్షన్. ఈ మిగిలిన 3 ఫీచర్స్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ గా, అంటే ఒక క్లాస్ డిఫైన్ చేస్తే దాదాపు ఆల్మోస్ట్ మనము ఈ 3 ఫీచర్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నట్లే. అది మ్యూట్ చేయండి, ఎవరో మ్యూట్ చేస్తున్నట్లేదు. ఐ థింక్ హర్ష మ్యూట్ చేయండి. సో ఇది ఓవరాల్ గా ఫీచర్స్, అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మెకానిజం సంబంధించి క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్, అండ్ యూజింగ్ దీస్ టు we can implement these features like encapsulation, abstraction, inheritance and polymorphism. So same thing, requirement is sum of 2 given numbers. సో సమ్ ఆఫ్ 2 నంబర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకోవాలని చెప్పాను కదా. ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ స్టోరీ రాగానే మనం 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఒకటి స్టేట్, 2 బిహేవియర్. సో స్టేట్ అంటే ఏంటంటే మనకి డేటా ఇనిషియలైజేషన్ కోసం, డేటా ఇనిషియలైజేషన్ మనం చేయడాన్ని స్టేట్ యూజ్ చేయడం అంటాం. దాన్ని ఏ విధంగా అచీవ్ చేస్తామంటే లైక్ డేటా టైప్స్ ఆర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ యూజ్ చేసుకొని స్టేట్ ఇనిషియలైజేషన్ అనేది చేస్తాం. డేటా టైప్స్ ఆర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. డేటా టైప్స్ అంటే నంబర్స్, బూలియన్, ఇవి. డేటా స్ట్రక్చర్స్ స్ట్రింగ్ లిస్ట్, టపుల్, డిక్షనరీ సెట్, ఇవి యూజ్ చేసుకొని we can achieve the state. To achieve the state, we need to perform the data initialization. Data initialization will be achieved using data types and data structures. So whenever a requirement comes, we need to focus on these 2 things: how to define a state, how to implement the behavior. State and behavior, these 2 things should be considered whenever we are trying to implement a requirement as per the customer given requirement. First step is find the state. So 2 given numbers is the input actually. Here for any requirement there should be an input. Just like how we have mathematics problem, to find a solution for a problem we should have some input data, right? So using that input data we will apply the formulas and we'll try to get the solution. In the same way here also programmatically, to implement a particular requirement we should have some input data. So that input data we are considering it as state, right? So here in this requirement sum of 2 given numbers means this సో ఈ 2 నెంబర్స్ ఇవ్వడం అనేది మనకి ఇన్పుట్ కిందకి వస్తుంది. అంటే ఆ 2 నెంబర్స్ అనేది కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ లో ఇవ్వాల.
customer didn't give it in the requirement. So we can achieve it directly by initializing our own data or take the data dynamically. These two ways are the possible ways. So customer specifically he didn't give any requirement. Customer he specifically didn't give any input data. Only he is randomly telling that any two given numbers. He is asking like any two given numbers. So we can assume our own numbers like hard-coded way, or if you want to initialize it in a if you want to initialize dynamically, we can use in this way: int of input of enter number one, int of input of enter number two. So in this way, we can dynamically or static way, we can take the data, which we'll consider it as a state. Then once the state is ready, we need to focus on the behavior. From the requirement, the given two numbers we have initialized, right? The state is ready. Means given two numbers, for that purpose, we have initialized the state that is ready. The next thing is find sum. Find sum is the original requirement. So this is like a question in the math, question or a problem in the mathematics, and we are going to achieve the solution. So find sum is the exact requirement here. To find the sum, we should not write the code like what we implemented till the data structures. It's a must and should. We have to use the functions. Mandatorily, we have to use the functions to achieve any business logic. What the reason we already saw, like in the functions, why we need to use the functions means code reusability, code redundancy will be avoided. So the same purpose, same way, like we will define the respective functions. So once we define the functions, whatever the implementation is there, once we write the functions things, then we'll receive the input data. First we will receive the input data and then pass it to the functions. So data input data is ready, and we need to pass the same data to the function now. So that function will receive the data, and business logic will be implemented inside a function. So everywhere, 99, not 99, it's almost like 100% of the scenarios in the real-time projects will implement the business logic inside the functions only. Of course, functions are which will come from now onwards. We'll also use the OOPS concepts. Sorry. So once we define the state, the data installation, we need to implement the behavior. So behavior without functions, we will never write the code in the real-time projects. So either functions should be there, or these functions we need to wrap it inside the class mechanism using the OOPS concepts. So Python advantage ఏంటంటే, the advantage in the Python is some projects will be purely function based and some projects will be purely object oriented based. But even if we are using frameworks like Flask and Django, some of the projects will never use the object oriented mechanism. Even one single class also they will never use it. Especially even in the development scenarios also, like while working with the web application mechanism, like while using the Flask or Django frameworks, we can implement a web application without using a single class also. And with the automation kind of thing, almost we will never use them. Even the guys who are working, except this web application development, in all other areas, most of the guys who has 5 to 8 years of experience, they don't even know how to use a class and object mechanism and whatever the OOPS concepts. But don't expect that you will also get the same kind of projects. If you get like without object oriented, that is fine, but you should be prepared and you have to learn the OOPS concepts also. Okay. సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, మనం ఈ స్టేట్ ని బిహేవియర్ ని రెండింటిని తీసుకెళ్ళి ఒక OOPS కాన్సెప్ట్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. రెండింటిని కంబైన్ చేయడమే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మెకానిజం. Earlier, before the functions, we have written the code independently without using any data types. Without using any functions, we used to write the piece of code like this, right? Here we didn't do any block mechanism, or we didn't segregate the piece of code. So piece of code segregation gaani ilantivi emi cheyala manam.
సో ఫంక్షన్స్ లో ఏం చేసామంటే ద సేమ్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ని తీసుకువెళ్ళి విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ మనం డిఫైన్ చేసుకున్నాం. అంటే ద బిజినెస్ లాజిక్ వాట్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ టిల్ ద డేటా స్ట్రక్చర్స్ వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్, right? This is the original business logic which we defined inside the function, so that the advantage here is this function can be reused in multiple ways. Reused in multiple ways means this can be called from anywhere, and code duplication will be avoided here. So once we define a function, it can be used in n number of places. So that is the reason we need to define the functions while implementing a business logic. Okay, this is how we have written till the functions. Even to achieve the requirement, we will write it in this way. Two parts, like first is state. So once the state is initialized, we need to focus on the behavior part, right? So in this way, but here also we have few more drawbacks are there. Those things we will discuss here. So just like if, else, for, while, and functions, class is also a block of code. A code which will define inside a block. That we'll also call it as a class. Just like how we have used if, else, for, while functions blocks, we do also have 5 more blocks called class, try, except, finally, in the exception handling, in the file handling with statement. Right? All these are the blocks we can say. If block, elif block, else, for block, while block, functions block. That means function signature and function body. And class block, try, except, finally, else. Here else also will be there. Else, finally blocks, and with statement in the file handling mechanism. So here we have one more disadvantage. Of course, till the functions what we discussed is that for the code reusability purpose, we will define the functions. Yeah, that part also completed, and we have defined the functions in a better way. But still, here one more disadvantage is that the problem here is the state is being exposed publicly. State has no security here. Before functions, we had defined the code in any way, and we have written the code just like that. But after functions, for the code reusability purpose, whatever the business logic is there, that we will put inside the function. Yeah, that is also okay. Then, when we define the state in this way, again we will face a problem regarding the business logic wise. We find the solution and we have used the functions. That is fair. Business logic implement cheyadaniki functions use chestunam, సో దట్ ఏంటంటే కోడ్ రీయూజబిలిటీ అచీవ్ చేస్తున్నాం. ఈ పార్ట్ వరకు బాగానే ఉంది. మరి దీని పరిస్థితి ఏంటి? ఇక్కడ స్టేట్ అనేది పబ్లిక్లీ యాక్సెసిబుల్. ఇవి గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ కదా. n1 = 10, n2 = 20 అనేది గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. అండ్ దిస్ థింగ్ ఈజ్ పబ్లిక్లీ యాక్సెసిబుల్. మీన్స్ ఎనీ వన్ కెన్ యాక్సెస్ these particular values. n1 and n2 can be accessed by anyone in the entire application. So the state, whenever we define the state in this way, there is no security for the state. For the state, we are not providing any security. So as per the design, state is also mandatorily, we have to safeguard the state also. Means we have to provide the proper security for the state, so that no other module or package or any other person directly cannot the access. If they want to access, they need to take the permission. Just like ఇప్పుడు మనకి ఇల్లు హౌస్ తీసుకున్న తర్వాత డోర్స్ కానీ గేట్స్ కానీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఇప్పుడు ఒక ఇంటికి సంబంధించి డోర్ సిస్టమ్ కానీ ఒక మొబైల్ తీసుకున్నప్పుడు పాస్వర్డ్ మెకానిజం ఎందుకు మనం సెటప్ చేసుకుంటాం అంటే జస్ట్ ఫర్ సెక్యూరిటీ. సో దట్ if anyone wants to access, any of your friends or relatives or family person, if they also want to access it, they need to take the permission from you. I mean permission in the sense they should know the password. So they should ask you the password. What is the password to open the phone or laptop something. So in the same way, అంటే పాస్వర్డ్ అంటే సెక్యూరిటీ ఎంతవరకు అంటే అట్లీస్ట్ మనకు అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వస్తుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫోన్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ ఉంది, నీ ఫ్రెండ్ యాక్సెస్ చేయాలి. ఫ్రెండ్ యాక్సెస్ చేయాలంటే వాడికి అప్పటికే పాస్వర్డ్ తెలుసుంటే ఓకే. పాస్వర్డ్ ఎలా తెలుస్తుంది? నువ్వు చెప్తే కదా తెలిసేది. లేదు అంటే తెలియదు అన్నప్పుడు నీ పర్మిషన్ అడుగుతాడు. నీ పర్మిషన్ అడిగి పాస్వర్డ్ తీసుకొని అప్పుడు ఓపెన్ చేస్తాడు. అంటే యు ఆర్ ఓకే టు గివ్ ద పాస్వర్డ్ టు అదర్స్ అన్నట్టు. నీ నాలెడ్జ్ లేకుండా, నీకు అక్నాలెడ్జ్మెంట్ లేకుండా వాళ్ళు ఓపెన్ చేయలేరు. In the same way,
ఇక్కడ కూడా సమ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అనేది ఉండదు, సమ్ పర్మిషన్ అనేది ఉండాలి, ప్రొవైడ్ చేయాలి. టు యాక్సెస్ ద స్టేట్ ఆల్సో దెర్ షుడ్ బి ఏ కైండ్ ఆఫ్ పర్మిషన్ మెకానిజం. బట్ ఇక్కడ మనం అది అచీవ్ చేయలేకపోయాం. బిహేవియర్ వరకు వీఆర్ ఏబుల్ టు provide the business logic in a reusable component mechanism using the functions, but state is again public, which can be accessible, which is accessible by anyone in the entire project. ఈ N1 N2 అనే వాటిని ఎవరైనా ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ చేయగలిగేటట్టు ఉన్నారు. సో స్టేట్ ఈజ్ ఆల్సో మోర్ సెక్యూర్డ్ థింగ్. స్టేట్ అనేది ఏంటంటే డేటా అనేది సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం ఇట్లా పబ్లిక్ గా యాక్సెసిబిలిటీ చేసేటట్లు పెట్టుకోవాలి. కంపల్సరీ దానికంటే ఒక సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. So plus one more additional advantage with the object oriented mechanism is ఈ ఫంక్షన్స్ కూడా one or more functions similar type ఉన్నాయి అనుకోండి. For example, I need to deal with the employee. Employee has multiple operations, right? Retrieving the employee information, creating an employee, updating employee, deleting employee. Mean 4 CRUD operations will be there. For each entity, you can take any entity. అంటే entity ఏదైనా అవ్వచ్చు. Entity in the sense ఒక ఎంప్లాయీ అవ్వచ్చు, ఒక స్టూడెంట్ అవ్వచ్చు, ఒక కార్ అవ్వచ్చు, ఒక ల్యాప్టాప్, మొబైల్, ఫోన్, ఎనీథింగ్. నువ్వు ఏది తీసుకున్నా కూడా 4 ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి అనుకున్నా కదా. ఏవేవి? క్రియేట్, రిట్రీవ్, అప్డేట్, డిలీట్. ఈ 4 ఆపరేషన్స్ పర్ఫార్మ్ చేయాలంటే మనం మినిమం 4 ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్ కూడా ఒక్కో చోట రాసుకుంటూ పోతే అది కూడా మనకి క్లారిటీ ఉండదు. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఫంక్షన్స్ అన్నిటిని గ్రూప్ చేసుకోవడానికి కూడా మనకు క్లాస్ మెకానిజం అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. రైట్? క్లాస్ మెకానిజం అనేది ఆ విధంగా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. అది ఇన్హెరిటెన్స్ లో చూద్దాం. ఫంక్షన్స్ కూడా ఇట్లా రాయడం వల్ల కొంచెం డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది, అది తర్వాత చూద్దాం. ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. బట్ ప్రస్తుతానికి మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది మన రీజన్స్ ఏంటంటే ఎందుకు ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే స్టేట్ అనేది పబ్లిక్ గా యాక్సెసిబిలిటీ అవుతుంది. స్టేట్ షుడ్ బి ప్రొటెక్టెడ్. సో ఇఫ్ ఎనీవన్ వాంట్స్ టు యాక్సెస్ ద డేటా దే షుడ్ టేక్ ద పర్మిషన్ ఫ్రమ్ అస్. ఈ పర్టికులర్ మాడ్యూల్లో నువ్వు ఒక బ్లాక్ డిఫైన్ చేసి ఆ బ్లాక్ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకొని మాత్రమే చేయగలిగేటట్టు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. అలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలంటే మనకి క్లాస్ స్ట్రక్చర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా క్లాస్ స్ట్రక్చర్ మనం డిఫైన్ చేసుకుంటే మన స్టేట్ కి సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. అది ఏ విధంగానే చూద్దాం. సో ఇక్కడ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ అంటే మళ్ళీ సేమ్ థింగ్. ఇఫ్ ఎల్స్ ఫర్ వైల్ ఉన్నట్లు, ఇఫ్ ఎల్స్ ఫర్ వైల్ అండ్ ఫంక్షన్ ఉన్నట్లు సేమ్ థింగ్. క్లాస్ నేమ్ ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. క్లాస్ యూజ్ చేసి దిస్ ఇస్ ద కీవర్డ్ క్లాస్ నేమ్ అని ఇస్తే అప్పుడు మనం బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది మళ్ళీ సేమ్ 4 ఇండెంటేషన్ స్పేసెస్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. 4 స్పేసెస్ తోటి. అఫ్ కోర్స్ ఇవి కమెంట్స్ కాబట్టి ఇది ఎక్కడైనా రాసుకుంటాను. ఈ కమెంట్స్ కదా హ్యాష్ యూజ్ చేసినప్పుడు. సో స్టేట్ ని ఇక్కడ చేస్తున్నది ఏం లేదు, పైన రెండింటిని కంబైన్ చేసి ఒక క్లాస్ లో రాసేస్తున్నాను అంతే. ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి స్టేట్ అండ్ బిహేవియర్ ని కంబైన్ చేసి ఒక క్లాస్ లో మెన్షన్ చేస్తున్నాను. n1 = 10, n2 = 10 విత్ ఇన్ ద క్లాస్. అండ్ ద సేమ్ వే ఫంక్షన్ ఆల్సో ఇన్సైడ్ ఎ క్లాస్. సో n1 n2 క్లాస్ బ్లాక్ లో రాసినప్పుడు 4 ఇండెంటేషన్ స్పేసెస్, అదే ఫంక్షన్ యొక్క బాడీ రాసినప్పుడు 8 ఇండెంటేషన్ స్పేసెస్ రావాలి. ఎందుకు? ఫస్ట్ 4 వచ్చేసరికి క్లాస్ కోసం, నెక్స్ట్ 4 వచ్చేసరికి ఫంక్షన్ కోసం, అంతే కదా. ఈ ఫంక్షన్ ని మొత్తాన్ని తీసుకెళ్లి ఈ n1 10 n2 20 అండ్ ఈ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసి ఈ విధంగా వస్తుంది స్ట్రక్చర్. రైట్? సో ఈ విధంగా మనం ఇండెంటేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తాం. సో హియర్ వాట్ we have achieved is we are combining both the state and behavior. ఒక స్టేట్ ని బిహేవియర్ ని రెండింటిని కంబైన్ చేసి ఒక బ్లాక్ లో మెయింటైన్ చేయడం అనే దాన్ని మనం ఊప్స్ ఇట్లా డిఫైన్ చేసామంటే మోస్ట్లీ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ లో అన్ని ఫీచర్స్ ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి మనకు ఆటోమేటిక్ గా. ఒక్కొక్కటి డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత. ఈ విధంగా మనం రెండింటిని బైండ్ చేసి పెట్టడాన్ని ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటాం. అక్కడ ఆల్రెడీ ఇట్లా డిఫైన్ చేయడం తోటి ఒక ఫీచర్ అయిపోయింది. ఇది ఎన్క్యాప్సులేషన్. ఇప్పుడు క్లాస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఈ విధంగా డిఫైన్ చేసామంటేనే ఎన్క్యాప్సులేషన్ అనే ఎగ్జాంపుల్ కి మనం అచీవ్ చేసినట్లే. ఇప్పుడు ఇది చేసింది మనం ఎన్క్యాప్సులేషన్. ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏంటంటే మెకానిజం అంటాం. అంటే రెండు చేసి
థింగ్ ఏంటంటే క్రెడ్ ఆపరేషన్స్ లో ఏ కేటగిరీ కిందకి వస్తుంది ఇది? ఆ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే చేయడం అనేది ఏ కేటగిరీ కిందకి వస్తుంది అంటే రిట్రీవల్ ఆపరేషన్ కిందకి వస్తుంది. వీఆర్ రిట్రీవింగ్ ద డేటా, వీఆర్ నాట్ సేవింగ్ ద డేటా, వీఆర్ రిట్రీవింగ్ ద డేటా. సో మనం ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేటప్పుడు ఈ 4 థింగ్స్ మీరు గుర్తుంచుకోండి అని చెప్పాను. ఇప్పుడు 2-3 టైమ్స్ చెప్పాను, మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇవ్వంగానే go through the requirement and first decide what kind of operation it is. Whether we are creating the data, retrieving the data, updating the data or deleting the data. ఈ 4 operations లో ఏం చేస్తాం? Whether we are creating, retrieving, updating or deleting. Once you decide the type of operation with respect to the CRUD, then to initialize the state, డేటా టైప్ ఆర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి, స్టేట్ ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ మళ్ళీ డేటా టైప్ అండ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఏమేమి యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ కి సంబంధించి ఇన్పుట్ డేటా ఏముంది, ఆ డేటా టైప్ అండ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఏమి యూజ్ చేయాలి అనేది డిసైడ్ చేయాలి. డేటా టైప్ ఆర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఇక్కడ ఈ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ డిఫైన్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ ఐడి, నేమ్, సాలరీ తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అడ్రస్ ఉంది. అడ్రస్ అనేది ఏదో డిక్షనరీ కానీ లిస్ట్ ఫార్మాట్ లో కానీ తీసుకుంటాం. అంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్ కానీ డేటా టైప్స్ కానీ ఏవేవి యూజ్ చేయాలి అనేది కూడా నువ్వు డిసైడ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇంకా అసలు రిక్వైర్మెంట్ ఏది నువ్వు కోడింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయకముందే ఇవన్నీ డిసైడ్ అయిపోవాలి. క్రెడ్ ఆపరేషన్స్ లో ఏ ఆపరేషన్ కిందకి వస్తుంది, డేటా టైప్ అండ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ని ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాము, డేటా టైప్ ఆర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్, రైట్. ఈ డేటా టైప్ అండ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఇనిషియలైజేషన్ ఏ విధంగా చేస్తారు డిసైడ్ అయిన తర్వాత how we need to define initialize the state. Of course I have decided like numbers, boolean and string and dictionary I need to use. Numbers, boolean, string and dictionary data types and data structures I need to use. That thing I have decided. Then once you decided about the data types and data structures, how you are going to define the state. State ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయాలి, బిహేవియర్ ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి, రైట్. ఏదన్నా ఎట్లా పిరిక్కా వీడు సార్ ఆఫ్ చేసినాడు ఎట్టున్నా నో ఆడియో పెట్టినాడు ఎవరు. First, we need to decide about the CRUD operations and then think about the data types and data structures. Then decide how we need to initialize the state and behavior, what kind of functions we need to use it and how the functions signature should be there and whether return type should be there or not. So all these things will come under the behavior. State initialization అంటే డేటా ఇన్స్టలేషన్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి. ఈ 4 కాన్సెప్ట్స్ మీరు గుర్తుంచుకోండి ఒక రిక్వైర్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చినాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే రిక్వైర్మెంట్ ని మనం ఫంక్షన్స్ ద్వారా అచీవ్ చేయాలి అంటే ఏ విధంగా చేస్తాం. సో ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ముందు స్టేట్ ఇన్స్టలేషన్ ఏ విధంగా చేస్తాం, డైనమిక్ గా చేసుకోవాలంటే ఇట్లా రాస్తాం. ఎంప్లాయీ ఐడి, నేమ్, సాలరీ ప్రస్తుతానికి 3 అట్రిబ్యూట్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఎంప్లాయీ ఐడి ఇంటిజర్ కిందకి రావాలి కాబట్టి ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఐడి తీసుకుంటున్నాను. ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ నేమ్, ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ ఆఫ్ అయినా తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే పాయింట్స్ తో సహా వచ్చినప్పుడు ఫ్లోట్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి. సాలరీ అనేది ఫ్లోట్ ఆఫ్ తీసుకుంటున్నాం. ఒకటేమో ఇంటీజర్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం, ఒకటి స్ట్రింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం, ఇంకొకటి ఫ్లోట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ హౌ విల్ ఇనిషియలైజ్ ద స్టేట్. బై దట్ దిస్ ఇస్ a retrieval operation. Already data exists at the backend database side. Just display the data, retrieve and display the each employee information. So it's a kind of retrieval operation. So I have defined the state here. So behavior without OOPS concepts, if you want to decide, I mean like using functions topic, if you want to achieve the same functionality means first we'll initialize the state. Behavior means we'll
we'll define one function and we'll define parameters to receive the data. We should not use the same variable names, right? Here if we have empid means at least write some kind of nearest possible name. Like empid means ead, name means ename, sal means esal, like that. Right? So we have defined the parameters and the data is already ready in the state only. So that data using the arguments manner, I am passing it to the function. Function ki pass chestam. So this function will receive the data and as it will print it. Of course, this is single line business logic. That's why this is much more simple. But real time projects like complexity will be more based on our requirement complexity. I mean, like code implementation is much more based on the complexity of the requirements. So ఈ విధంగా బిహేవియర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసాం. స్టేట్ ఈజ్ ఇనిషియలైజ్డ్ అండ్ బిహేవియర్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంప్లిమెంటెడ్. సో యూజింగ్ ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేసుకొని అయితే ఇప్పటి వరకు ఈ విధంగా చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇదే కాన్సెప్ట్ ని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మెకానిజం లో చేయాలి. అంటే ఎందుకు స్టేట్ అనేది పబ్లిక్ గా ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది. అదేంటి మరి ఫంక్షన్ కూడా పబ్లిక్ గానే ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది కదా. ఎస్, మరి ఇంకా బిహేవియర్ ఎక్స్పోజ్ అవ్వకపోతే ఎట్లా? మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ కావాలి కదా. బిజినెస్ లాజిక్ అనేది ఎవరికైనా కావాల్సిందే. అది పబ్లిక్ గా ఉంటేనే బెటర్. అందుకనే నేను చెప్పాను కదా, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ వే కాకుండా ప్యూర్లీ ఫంక్షన్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. కొంతమందికి కంప్లీట్లీ ఫంక్షన్ బేస్డ్ కూడా వచ్చాయి. అంటే ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ సంబంధించిన ఒక క్లాస్ కానీ ఆబ్జెక్ట్ కానీ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ లో ఎక్కడా యూజ్ చేయకుండా ఉండే ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఏంటంటే ఫంక్షన్స్ వరకు త్వరగా ఉండాలి. అఫ్ కోర్స్ ఫంక్షన్స్ వరకు కాదు, ఎక్సెప్ట్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఫీచర్స్ త్వరగా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం క్లాస్ మెకానిజం యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఈ రెండింటిని ఇప్పుడు కంబైన్ చేయాలి. స్టేట్ అండ్ బిహేవియర్ రెండింటిని కంబైన్ చేసి ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ప్రకారం అయితే ఏం చేస్తామంటే ఆ రెండింటిని కంబైన్ చేసి ఈ విధంగా పెట్టేస్తాం. అక్కడ నేను ఏం చేయలేదు, ఇక్కడ కొత్తగా ఏం చేయలేదు. ఎగ్జిస్టింగ్ ఆ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా కాపీ పేస్ట్ చేసి ఒక క్లాస్ లో డిఫైన్ చేశాను అంతే. ఇక్కడ కొత్త కాన్సెప్ట్ ఏం చేయలేదు. ఐ హావ్ జస్ట్ కాపీ పేస్టెడ్ ద state and behavior piece of code, how we have defined and implemented in the functions topic. I did this copy pasted and then, but of course minor changes are required here actually. Those things we'll see how it works. చిన్న చిన్న చేంజెస్ అవసరం అవుతాయి. ఇక్కడ ఇట్లా రాయకూడదు. మనం మామూలుగా ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇలా డిఫైన్ చేసుకోకూడదు. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే స్టేట్ ఒక క్లాస్ అనేది తీసుకోగానే ఏముండాలంటే స్టేట్ ఉండాలి, బిహేవియర్ ఉండాలి. ఒక క్లాస్ అనేది డిఫైన్ చేసిన తర్వాత విత్ ఇన్ ద క్లాస్ వాట్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇస్ first thing is state, second is behavior. Within a class we are combining both state and behavior here. Okay, so in the first step kinda just copy paste చేసేసాను blind గా. ఇందాక రాసిన piece of code ని blind గా copy paste చేశాను. మరి ఇలా రాయకూడదు. We need to enhance actually. So the rules here inside the class is to define a state, don't initialize the data in this hard coded manner or dynamic way also. Even if you want to give it in a dynamic manner, we'll use this int of input of కదా. ఇలా రాయకుండా ఒక చిన్న చేంజ్ ఉంది. యాక్చువల్గా స్టేట్ ఇన్స్టలేషన్ అనేది ఈ విధంగా చేయాలి. ఈ విధంగానే చేయాలి స్టేట్ ఇన్స్టలేషన్ అనేది. ఇప్పటి వరకు మనం ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ చూడలేదు. ఇప్పటి నుంచి ఇంకా ఫ్రీక్వెంట్ గా ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ లో ప్రతిదీ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ మనం గోత్రు అవుతాం. అండర్స్కోర్ ఇనిట్ అండర్స్కోర్ ఇది ఒక ఫంక్షన్. క్లాస్ ఎంప్లాయీ డెఫ్ అండర్స్కోర్ ఇనిట్ అండర్స్కోర్ అనే ఈ స్పెషల్ ఫంక్షన్ ని మనం స్పెషల్ ఫంక్షన్. స్పెషల్ అని ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే 2 అండర్స్కోర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ఆ విధంగా గుర్తుంచుకోండి. యాజ్ దెర్ ఆర్ 2 అండర్స్కోర్ బిఫోర్ ద ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద ఫంక్షన్ నేమ్. ప్రిఫిక్స్ అండ్ సఫిక్స్ కంటైన్స్ 2 అండర్స్కోర్స్. ద ఫంక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ స్పెషల్ ఫంక్షన్. స్పెషల్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? స్పెషల్ గానే ట్రీట్ చేయాలి. ఏ విధంగా స్పెషల్ గా ట్రీట్ చేస్తామని చెప్తాను. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ రోజు సెషన్ అయిన తర్వాత మీరు ఇలాంటి క్లాసెస్ ఒక 10 to 20 క్లాసెస్ డిఫైన్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్కి ఇచ్చాను, మీరు స్టూడెంట్ తీసుకోవడము, ఒక పెన్, ఒక ల్యాప్టాప్, ఒక ప్రోడక్ట్, ఒక మొబైల్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. నువ్వు ఏ ఎంటిటీ తీసుకున్నా కూడా మనకి మినిమం 3-4 అట్రిబ్యూట్స్ వస్తాయి. ఈవెన్ ఒక పెన్ అనేది క్లాస్ కింద కన్సిడర్ చేసుకున్నా కూడా క్లాస్ పెన్ అని తీసుకుంటావు, ఏమేమి వస్తాయి? లైక్ పెన్ ఐడి అంటే యూనిక్ గా రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఆ ప్రోడక్ట్ ని పెన్ ఐడి, నేమ్ లేదంటే బ్రాండ్, ప్రైస్, కలర్, ఇట్లా 4 అట్రిబ్యూట్స్ వస్తాయి. అదే మొబైల్ తీసుకుంటే మొబైల్ ఐడి, బ్రాండ్ నేమ్, ప్రైస్,
కాస్ట్ అండ్ మెమరీ, దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్, ఇట్లా ప్రతిదీ స్టేట్ కింద డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా మినిమం ఒక 20 to 30 క్లాసెస్ ఈ రోజు డిఫైన్ చేసుకోండి. సింపుల్ గా ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కోసం క్లాస్ డిఫైన్ చేయడము, డేటా ఇనిషియలైజేషన్ కి ఈ విధంగానే రాస్తాం. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఎట్లా అనేది నేను చెప్తాను. సో యాక్చువల్ డేటా ఇనిషియలైజేషన్ ఇక్కడ ఎట్లా చేసాము, ఎంప్లాయ్ ఐడి ఈక్వల్ టు సో అండ్ సో వాల్యూ, నేమ్ ఈక్వల్స్ టు సో అండ్ సో వాల్యూ, సాల్ ఈక్వల్స్ టు సో అండ్ సో వాల్యూ. అంటే డైనమిక్ గా ఇక్కడ స్టాటిక్ వేలో డిఫైన్ చేస్తాం. లేదా డైనమిక్ గా రాయాలంటే ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ అనేది తీసుకున్నాం కదా. ఇది కాన్సెప్ట్ ని ఎగ్జాక్ట్లీ రాయకుండా ఇలా రాసుకోండి. ఇనిట్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసి స్పెషల్ ఫంక్షన్ డెఫ్ ఇనిట్ అంటే ఇది స్పెషల్ ఫంక్షన్. ఈ విధంగా ఈ అట్రిబ్యూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఫస్ట్ పారామీటర్స్ కింద రాసుకో. ఈ ఇనిట్ ఫంక్షన్ కి పారామీటర్స్ కింద రాసుకో. కానీ రాసుకుంటే కంటే ముందే ఒక సెల్ఫ్ అనే పారామీటర్ ని డిఫైన్ చేయి. అంటే ఇక్కడ వరకు మనకు కొత్త కాన్సెప్ట్ ఈ మొత్తం పీస్. మిగిలిందంతా ఇంకా సేమ్ టు సేమ్. డెఫ్ స్పెషల్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ ఇనిట్ అండర్స్కోర్ అండర్స్కోర్ ఇనిట్ అండర్స్కోర్ అండర్స్కోర్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా, అంటే వాట్ ఆర్ ద స్టేట్ యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ఇన్సైడ్ ఏ క్లాస్. నువ్వు స్టేట్ ఇనిషియలైజేషన్ చేసుకుందాం అనుకున్న డేటాని ఈ విధంగా పారామీటర్స్ కింద రాసుకో. పారామీటర్స్ కింద రాసుకో అంటే ఏమేమి పారామీటర్స్, ఎంప్లాయ్ ఐడి, నేమ్, శాలరీ. మనం ఇనిషియలైజ్ చేసింది ఇవే కదా, ఎంప్లాయ్ ఐడి, నేమ్, శాలరీ. ఆ మూడింటిని ఇక్కడ పారామీటర్స్ కింద డిఫైన్ చేసుకో. ఎంపీఐడి, నేమ్, శాలరీ, ఈ 3 థింగ్స్ కింద డిఫైన్ చేసుకో. రైట్. So once you define in this way as a method signature, function signature, ఈ మూడింటిని సెల్ఫ్ డాట్ ఈఎంపీఐడి, సెల్ఫ్ డాట్ ఈనేమ్, సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్, సెల్ఫ్ డాట్ శాల్ అన్నట్టు రాసేసి ఈ మూడింటిని ఇప్పుడు ఎవరికి ఇస్తున్నాము, సెల్ఫ్ లో మళ్ళీ ఇంకో కొత్త వేరియబుల్ నేమ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సెల్ఫ్ అనేది యాక్చువల్గా ఇది ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. దీనికి రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి, తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం. ప్రస్తుతానికి బ్లైండ్ గా మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాలి. ఇది ఎంతగా ఉంటే మీరు అడగంగానే స్టేట్ ఇనిషియలైజేషన్ చేయాలి ఒక క్లాస్ కరంగానే మీరు బ్లైండ్ గా రాసుకుని వెళ్ళిపోయేటట్టు ఉండాలి. క్లాస్ స్టూడెంట్ అండర్స్కోర్ మీనింగ్ చాలా ఉంది, ఇది తర్వాత చెప్తాను. నువ్వు ఇనిట్ అని రాస్తే ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. అండర్స్కోర్ ఇనిట్ అని ఇవ్వగానే సెల్ఫ్ అనేది మ్యాండేటరీగా నువ్వు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా సెల్ఫ్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అనగానే వస్తుంది స్టూడెంట్ ఐడి, లేదంటే రోల్ నెంబర్, నేమ్, సెక్షన్, మార్క్స్. ఈ విధంగా రాసుకోండి. మీకు ఏది నచ్చితే మీ మైండ్కి ఏది వస్తే అది రాసుకొని నెక్స్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ ఎట్లా రాస్తాం, సెల్ఫ్ డాట్ రోల్ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు రోల్ నెంబర్, సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు నేమ్. సేమ్ ఫంక్షన్స్ చెప్పేటప్పుడు సిమిలర్ గా ఉండకూడదు అని చెప్పాను, గుర్తుందా? వేరియబుల్ నేమ్స్ మనము ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఉన్న పారామీటర్ నేమ్స్ సేమ్ ఉండకూడదు అని చెప్పాను. కానీ ఇక్కడ కంపల్సరీ సేమ్ ఉండాలి. ఎందుకనేది రీజన్ తర్వాత చెప్తాను. సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నువ్వు ఫంక్షన్ పారామీటర్స్ కింద ఏవైతే డిఫైన్ చేసావో విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ వైల్ యు ఆర్ అసైనింగ్ ఇట్ టు ద సెల్ఫ్ వేరియబుల్ బోత్ షుడ్ బి సేమ్ మ్యాండేటరీగా సేమ్ ఉండాలి. 99% ఆఫ్ ద సినారీస్ లో సేమే ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫంక్షన్ కాల్ చేసేటప్పుడు ఏం చెప్పాను, నార్మల్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు మన స్టేట్ యొక్క వేరియబుల్ నేమ్స్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఉన్న వేరియబుల్ నేమ్స్ సేమ్ ఉండకూడదు అని చెప్పాను. Both should not be same here. While defining the function and while initializing the state, what are the variables or parameters we are using, those two things should not be same, but they should be similar kind of thing. Nearest naming conventions use chain. EMPID ఇచ్చాను, ఇక్కడ EAD ఇచ్చాను. We can consider it as okay, EMPID we are passing it to EAD, name, ENAME, SAL, ESAL. కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉండాలి అని చెప్తున్నాను. బట్ విత్ ఇన్ ద ఇనిట్ ఫంక్షన్ ఇనిట్ లోపల ఉన్న డిఫైన్ చేసేటప్పుడు మాత్రం మ్యాండేటరీగా సేమే ఉండాలి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా సేమ్ ఉండాలి. అది రీజన్స్ తర్వాత చెప్తాను. ప్రస్తుతానికి మీరు ఇవి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈ విధంగా చేయండి. రైట్. ఇది స్టేట్ ఇనిషియలైజేషన్ ఈ విధంగా చేస్తాం. ఇప్పటి వరకు మనం స్టేట్ ఇనిషియలైజేషన్ చేసింది ఒక రకము. ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ లో స్టేట్ ఇనిషియలైజేషన్ ఈ విధంగానే చేయాలి. ఎందుకంటే మళ్ళీ దీని గురించి ఒక 1 hour సెషన్ ఉంది, నెక్స్ట్ రేపు కంటిన్యూ చేస్తాను. సో ప్రస్తుతానికి బ్లైండ్ గా మీరు ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేసేటట్టు చూసుకోండి. ఏం రాస్తున్నాను, డెఫ్ ఇనిట్ అండర్స్కోర్ ఇనిట్ సెల్ఫ్ విల్ బి ద ఫస్ట్ పారామీటర్. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ రిమైనింగ్ ఆల్ పారామీటర్స్ వాట్ ఆర్ ద స్టేట్ ఇన్స్టలేషన్ డేటా ఇస్ దేర్ ఇన్ యూజింగ్ దట్ ఫార్మాట్ డిఫైన్ ద స్టేట్ హియర్. సెల్ఫ్ డాట్ ఎంప్లాయ్ ఐడి, సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్, సెల్ఫ్ డాట్ శాలరీ.
empid self dot name self dot sal అనేది ఈ విధంగా డిఫైన్ చేసుకోండి ఇనిట్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. వన్స్ ఈ విధంగా డిఫైన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇంకా బిహేవియర్ కదా. ఈ బిహేవియర్ ని ఏ విధంగా చేంజ్ చేస్తాం అనేది చూడండి. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ 2 times మనము డేటా ఇన్స్టలేషన్ చేయాలి. ఎట్లా, స్టేట్ ఇన్స్టలేషన్ చేసేటప్పుడు వేరియబుల్స్ రాసుకోవాలి, మళ్ళీ ఫంక్షన్ కాల్ చేసేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ సేమ్ పారామీటర్స్ డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ మూడింటిని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి 3 నియరెస్ట్ పాసిబుల్ పారామీటర్ నేమ్స్ యూజ్ చేయాలి. ఇది హెడేక్ కదా, అంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కోడ్ డూప్లికేషన్ అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే నువ్వు స్టేట్ ఇన్స్టలేషన్ చేసుకోవడం కోసం ఒకసారి రాస్తున్నావు వేరియబుల్ నేమ్స్, మళ్ళీ ఆ డేటాని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ అది కూడా సేమ్ ఉండకూడదు అంటున్నాం. డిఫరెంట్ వేలో నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ప్రకారం నియరెస్ట్ పాసిబుల్ వేరియబుల్ నేమ్స్ యూజ్ చేస్తాం పారామీటర్స్. అట్లా 2 times యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నీకు కావాల్సిన డేటా ఇన్స్టలేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఒక ఎంప్లాయీ ఐడి, నేమ్, సాలరీ, ఇవన్నీ ఎక్కడికి సెట్ చేస్తాం, సెల్ఫ్ లోపల సెట్ చేస్తాం. సెల్ఫ్ లోపల సెట్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ సెట్టింగ్ ద డేటా ఇన్సైడ్ ఏ సెల్ఫ్. సెల్ఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, మీరు దీన్ని ఏ విధంగా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని చాక్లెట్స్ వస్తుంటాయి, బిస్కెట్ కానీ చాక్లెట్ ప్యాకెట్స్ కానీ ఎలా ఉంటాయి, ముందు ర్యాపర్ మాదిరి చేసి అందులోపల కంటెంట్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ అయినా కానీ అవి వస్తాయి కదా, పోలో అనేసి ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది కంటెంట్. కొన్ని చాక్లెట్స్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే విత్ ఇన్ ద ర్యాపర్ అగైన్ యూనిట్స్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్ ఏంటంటే, ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్, చాక్లెట్ ప్యాకెట్ మాదిరి సెల్ఫ్ అనేది ఒక ర్యాపర్. ఆ ర్యాపర్ లోపల నువ్వు ఎన్నిటినైనా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎంప్లాయ్ ఐడి, నేమ్, శాలరీ అనేది. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి చెప్పండి. అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, నీకు ఏది కావాలంటే సెల్ఫ్ తోటి డీల్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ నీకు ప్రస్తుతానికి 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే, ఫ్యూచర్ లో ఒక 10 వస్తాయి. అంటే రిక్వైర్మెంట్ కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ అయిపోయేసి 10 parameters we need to define. We cannot handle 10 parameters every time in all the functions. ప్రతిసారి ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసినప్పుడల్లా 10 ని డిఫైన్ చేసుకుంటే వెళ్ళక్కర్లా. నీ డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్లి సెల్ఫ్ అనే ఒక ర్యాపర్ లో పెట్టేసి, అక్కడ కూడా వేరియబుల్ నేమ్స్ యూజ్ చేస్తాం, కానీ ఈ మొత్తం డేటా ఇండివిజువల్ గా ఉండదు, సెల్ఫ్ అనే ఒక ర్యాపర్ లోపల ఉంటుంది. అందుకని ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఇట్లా రాసాం కదా, ఈ ఫంక్షన్ ఇట్లా రాసినప్పుడు ఈ మళ్ళీ 3 times ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ నాకు 10 ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అనేది అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ గెట్ ఇన్ఫో, అప్డేట్ ఇన్ఫో, సెట్ ఇన్ఫో, రిట్రీవ్ ఈ ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో, ఇట్లా ఒక 10 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 10 ఫంక్షన్స్ కి ఈ 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ కావాలి. అంటే ఎంప్లాయ్ ఐడి కావాలి, నేమ్ కావాలి, శాలరీ కావాలి. నువ్వు 10 times ఫంక్షన్స్ డిఫైన్, 10 different functions కి ప్రతిసారి నువ్వు ఇట్లా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అంటే మళ్ళీ కోడ్ డూప్లికేషన్ కదా. ప్రతి చోట ఇవే ఉంటాయి, నీ ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ ఇవే కనిపిస్తుంది. అట్లా కాకుండా ఈ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్లి, డేటాను తీసుకెళ్లి ఒక సెల్ఫ్ అనే దాంట్లో పెట్టేసి ర్యాపర్ లోపల సెట్ చేసి పెట్టి, ఇలా సెట్ చేసిన తర్వాత నువ్వు గెట్ ఇన్ఫో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడేమో నేను నార్మల్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడేమో గెట్ ఇన్ఫో అంటే ఆ 3 parameters, ఈ 3 వేరియబుల్స్ కోసం మళ్ళీ 3 parameters డిఫైన్ చేశాను. కానీ ఇక్కడ నేను డిఫైన్ చేయాల. ఇది ఎగ్జాక్ట్ బిహేవియర్. ఈ మొత్తం డేటా ఇప్పుడు ఎక్కడ సెట్ చేసాం మనం, ఎంప్లాయ్ ఐడి, నేమ్, సాలరీ సెల్ఫ్ లోపల సెట్ చేసాం కదా. సో జస్ట్ డిఫైన్ ద సెల్ఫ్ పారామీటర్. ఆ సెల్ఫ్ పారామీటర్ మాత్రమే డిఫైన్ చేయి. ఇది మన ఫంక్షన్. బిహేవియర్ కోసం రాసిన ఫంక్షన్ లో నీకు ఈ హెడేక్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఏది, ఆ రిమైనింగ్ పారామీటర్స్ డిఫైన్ చేయాలి అనే హెడేక్ ఉండదు. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ వెన్ ద రిక్వైర్మెంట్ చేంజెస్, ద పారామీటర్ సైజ్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజెస్, we don't need to worry about the functions. Just whatever the data is being initialized, put everything inside the self. Self అనే పారామీటర్ లోపలనే ఇనిషియలైజేషన్ చేస్తే నువ్వు ఇట్లాంటి ఫంక్షన్స్ ఎన్ని రాసినా ప్రతి చోట సెల్ఫ్ అని పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. సెల్ఫ్ కూడా మనం ఇయ్యక్కర్లా, క్లాస్ లోపల ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. నువ్వు డిఫైన్ చేయకపోయినా వస్తుంది ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తే. సో విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ నీకు ఏమేమి డేటా కావాలి, ఈ ర్యాపర్ లో ఉన్న ఏ డేటా కావాలి, నాకు అన్ని కావాలి. ఎస్, యూజ్ ద సెల్ఫ్ డాట్ ఎంపీఐడి, సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్, సెల్ఫ్ డాట్ శాలరీ. ఈ విధంగా యూజ్ చేసుకో. ఇది బెటర్ అప్రోచ్ కదా. అంటే ఇండివిజువల్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమో 2 times డిఫైన్ చేసుకోవాలి, వేరియబుల్ నేమ్స్ డిఫైన్ చేయాలి, మళ్ళా ఫంక్షన్ దగ్గర రాయాలి. అఫ్ కోర్స్ నువ్వు ఇక్కడ కూడా మనం అదే కదా చేస్తుంది అనొచ్చు. ఇక్కడ డిఫైన్ చేసాము, ఇది స్టేట్ పారామీటర్స్ కోసం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసాం, మళ్ళీ సెల్ఫ్ లోపల 2 సార్లు డిఫైన్ చేసాం కదా. ఎస్, ఇక్కడ 2 సార్లు డిఫైన్ చేసాం. వీ హ్యాడ్ డిఫైన్ ద సేమ్ పారామీటర్ ఇన్ 2 times, బట్ while calling the methods, while defining the method, we don't need to pass the arguments every time. All the details will be inside the self. So using the self we can retrieve the data.
అంటే ఇక్కడ 10 ఫంక్షన్స్ రాస్తే 10 సార్లు ఈ పారామీటర్స్ అన్ని 10 ఫంక్షన్స్ కి రాసుకుంటే వెళ్ళక్కర్లా. ఈ డేటా మొత్తం సెల్ఫ్ లో పెట్టేసాం. సో యూ కెన్ జస్ట్ పాజ్ ద సెల్ఫ్ సో దట్ విత్ ఇన్ ద సెల్ఫ్ వాట్ ఆర్ ద డేటా ఇస్ దేర్, ఎంప్లాయీ ఐడి, నేమ్, సాలరీ ఇస్ దేర్. If you want to use all the things, just use in this way. Self.empid, self.name, self.sal. Use in this way. No issues. Right? So, ఈ విధంగా మనము క్లాస్ స్ట్రక్చర్ అనేది డిఫైన్ చేస్తాం. ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ కాదు. ఇది కరెక్ట్ అప్రోచ్. అంటే ఇందా చేస్తున్నాను, కాపీ పేస్ట్ చేశాను, బట్ చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఏంటంటే ఇవన్నీ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏంటి, ఆ డేటా ఇన్స్టలేషన్ అనే దాన్ని ఇనిట్ ఫంక్షన్ కింద డిఫైన్ చేసుకోవాలి. స్టూడెంట్ కింద రాశానులే. డేటా ఇన్స్టలేషన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ముందు ఇనిట్ అనే ఒక స్పెషల్ ఫంక్షన్ ప్రస్తుతానికి ఈ రోజు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు బ్లైండ్ గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. చాలా మంది ఏముందిలే ఇది కనిపించే ఇట్లా చూస్తే మనకి ఏం రాదు. మీరు మినిమం ఒక 10-20 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే గుర్తుంటాం. రైట్? మ్యాథమెటిక్స్ ఎట్లయితే చేస్తామో ఇక్కడ కూడా మీరు కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే గుర్తుంటాయి కాన్సెప్ట్స్. ఇప్పుడు బిహేవియర్ కోసం మనం రాసిన గెట్ ఈ ఇన్ఫో అని రాసాం కదా, ఆ సెల్ఫ్ ని యూజ్ చేసుకొని నీకు కావాల్సిన డేటా తెచ్చుకో. అంటే ర్యాప్ చేసి ఒక చోట పెడితే ఎవరికి కావాల్సింది వాళ్ళు తెచ్చుకోవచ్చు. ఏ ఫంక్షన్, ఇట్లాంటి ఫంక్షన్ నీకు 10 ఫంక్షన్స్ ఉన్నా కూడా ఎవరికి కావాల్సిన డేటా వాళ్ళు తెచ్చుకుంటారు. రైట్? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్స్ క్లాస్ ఇస్ డిఫైన్, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. ఇందాక చెప్పారు ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ లో 2 ఉంటాయండి, క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్ అనేసి. ఇప్పటివరకు మనం క్లాస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఇదేంటంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అంటే ఏంటంటే డేటా ఇన్స్టలేషన్ అవ్వాలి కదా. ఇంతకుముందు ఏమో మనం బ్లైండ్ గా డైరెక్ట్ గా హార్డ్ కోడ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఏది ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్స్ టు 100, నేమ్ ఈక్వల్స్ టు సో సాల్ ఈక్వల్స్ సో లేదా డైనమిక్ రాయాలంటే ఈఎంపీ ఐడి ఈక్వల్స్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ అనేసి రాస్తుంటాం. సో ఇక్కడ మనం అది చేసింది అదే, డైనమిక్ గా డేటా పంపించడం కోసం ఇక్కడ ఈ విధంగా డిక్లేర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డేటా ఇన్స్టలైజేషన్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టేట్ డెఫినేషన్. వీఆర్ ఇన్స్టలైజింగ్ ద స్టేట్. మరి ఇక్కడ చేసింది ఏంటి, స్టేటే కదంటే ఇది స్టేట్ డిక్లరేషన్. ఇది అంటే ఒక స్టేట్ ఇన్స్టలైజేషన్ చేయడానికి కావాల్సిన సెటప్ ప్రిపేర్ చేసాం. వీ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ద సెటప్ టు ఇన్స్టలైజ్ ద స్టేట్. దిస్ విల్ కాల్ ఇట్ as state declaration. So during the object creation, state initialization will happen. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అంటాం. మధు ఈక్వల్స్ టు ఎంప్లాయీ ఆఫ్ 100, మధు నెట్టం 50,000. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అంటాం. ఒక క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయడం అంటాం. ఇది క్లాస్, ఎంప్లాయీ అనేది క్లాస్. ఆ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఇక్కడ ఇది ఈ డేటా ఎట్లా డిసైడ్ చేశారంటే ఈ 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉండాలి అని ఎలా డిసైడ్ చేశానంటే ఈ ఇనిట్ ఫంక్షన్ లో సెల్ఫ్ కాకుండా ఇదంతా మనం స్పెషల్ అనుకున్నాం కదా, ఈ పార్ట్ మొత్తం స్పెషల్, నార్మల్ ఫంక్షన్ కాదు, ఇది స్పెషల్ ఫంక్షన్. డెఫ్ ఇనిట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అనే తర్వాత సెల్ఫ్ తర్వాత ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉంటే అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, 3 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. సో పాస్ 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఫర్ 3 పారామీటర్స్ పాస్ 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్. అంటే ఇది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అంటారు. ఎంప్లాయీ ఆఫ్ 100, మధు 50,000. సో మనము డేటా ఇన్స్టలేషన్ అనేది ఇంతకు ముందు ఫంక్షన్స్ టాపిక్ లో చేసినట్లు ఇట్లా రాయట్లేదు. వాయిస్ వినిపించట్లేదా? నాట్ హడబుల్. మణికంఠ రిజైన్ అయినా రైట్. సో డేటా ఇన్స్టలేషన్ అనేది మనం డైరెక్ట్ గా ఈ విధంగా చేసాము ఫంక్షన్స్ టాపిక్ లో. దాన్నే మనము ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ లో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మెకానిజం లో ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి డేటా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల డేటా ఇన్స్టలేషన్ అవుతుంది. ఇక్కడ చేసింది ఏంటంటే జస్ట్ డిక్లరేషన్ మాత్రమే. ఒక స్టేట్ ఇన్స్టలైజేషన్ చేయడానికి కావాల్సిన డిక్లరేషన్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకున్నాం. వన్స్ దిస్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ డిఫైన్డ్ దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయడం అంటే క్లాస్ నేమ్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం. ఈ ఇనిట్ ఫంక్షన్ కి ఎన్నైతే పారామీటర్స్ ఉన్నాయో ఆ పారామీటర్స్ దగ్గరగా ఆర్గ్యుమెంట్స్ పంపిస్తున్నాం. ఎస్, దీస్ ఆర్ ద పారామీటర్స్. Self is also a parameter, but special parameter. For how many parameters are there inside a self init method except self parameter? Those many arguments we need to pass during the object creation. ఇక్కడ
జరిగేది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ విధంగా ఇచ్చావో పైథాన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ లైన్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది. క్లాస్ లో ఎంప్లాయ్ అనే క్లాస్ లో బై డిఫాల్ట్ ఇనిట్ మెథడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ 100 ని ఎంపీఐడి లోకి, మధు నెట్టెం అనే పేరుని నేమ్ లోకి, 15,000 అనే దాన్ని శాల్ లోకి పంపించేస్తుంది. పంపించిన తర్వాత మరి ఫంక్షన్స్ రూల్స్ ప్రకారం ఏంటి, ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉంటే అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉండాలి. అది రూలే. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏం చేసినా రూల్ అనేది రూలే కదా, ఇంకా మారదు. మరి ఈ సెల్ఫ్ అనే పారామీటర్ కి ఎవరు ఇస్తారు ఆర్గ్యుమెంట్? మనం ఇక్కడ ఏమైనా ఇచ్చామా? మనం ఇవ్వాల. మరి ఏంటిది, ఇది స్పెషల్ అనుకున్నాం కదా. స్పెషల్ అంటే ఏంటి, మనం ఇవ్వకపోయినా వచ్చేస్తుంది ఇంకా, రైట్? సెల్ఫ్ అనే దానికి ఒక ర్యాపర్ అని చెప్పాను, గుర్తుందా ఇందాక? ఏం చేస్తుందంటే ఈ సెల్ఫ్ అనే పారామీటర్ కి ర్యాపర్ ని పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇచ్చేస్తుంది. ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో, రన్ టైంలో ఆ ర్యాపర్ ని పైథాన్ ఇస్తుంది. సెల్ఫ్ అంటే మనం ఇవ్వక్కర్లా, పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ సెల్ఫ్ అనే వేరియబుల్ కి ఆ ర్యాపర్ యొక్క ర్యాపర్ యొక్క అడ్రస్ ఇస్తుంది. మిగిలిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ మనం పంపిస్తాం. అంటే మనం పంపించాల్సింది ఓన్లీ సెల్ఫ్ కాకుండా రిమైనింగ్ పారామీటర్స్ ఏవైతున్నా వాటికి మాత్రమే ఆర్గ్యుమెంట్స్ పంపించాలి. సెల్ఫ్ కి పైథానే ఇస్తుంది. సో పైథాన్ ప్రొవైడ్ చేసిన సెల్ఫ్ అనే పారామీటర్ లోపలికి మన డేటాని సెట్ చేస్తున్నాం. రైట్? ఇది ఆ సెల్ఫ్ ని యూజ్ చేసుకొని ఇంకా విత్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ నీకు ఏవి కావాలంటే అవి, అన్ని కావాలంటే అన్ని యూజ్ చేసుకో, లేదా నాకు ఒకటే కావాలంటే ఒకటే యూజ్ చేసుకో. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ కదా, ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ 10 ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు ప్రతిసారి ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసిన ప్రతిసారి ఈ మూడింటిని రాసుకుంటూ వెళ్ళలేం కదా. ఆ హెడ్ ఏక్ కూడా తగ్గిపోతుంది బిహేవియర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు madu.get ఈ ఇన్ఫో వన్స్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అంటాం. వన్స్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క అడ్రస్ ని మధు అనే వేరియబుల్ తోటి ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తాం. జస్ట్ లైక్ x=10 ఇస్తాం కదా. x=10 అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇది ఫైనల్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూకి మెమరీ లొకేషన్ క్రియేట్ చేసి దాని యొక్క అడ్రస్ x ఇస్తాం. అదే విధంగా ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అయిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఇన్స్టలేషన్ అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ ఎట్లయితే డేటా 10 అనేది ఇన్స్టలేషన్ అయింది, ఇక్కడ కూడా ఆబ్జెక్ట్ లోపల డేటా ఉంది. స్పెషల్ ర్యాపర్ లోపల మన డేటా అంతా రెడీ అయింది. ఇది ర్యాపర్. ఆ ర్యాపర్ యొక్క అడ్రస్ ని మధు అనే వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తాం. ఇప్పుడు వన్స్ ఒక క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ క్లాస్ లో ఉన్న ఏ మెథడ్ నైనా మనం కాల్ చేసే రైట్ మనకు వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మధు అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత గెట్ ఈ ఇన్ఫో అంటే ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మధు అనే ఆబ్జెక్ట్ ఏ టైపు, ఎంప్లాయీ టైప్. ఆ ఎంప్లాయీ క్లాస్ లో ఉన్న గెట్ ఈ ఇన్ఫో మెథడ్ ఉందా లేదా చూసుకుంటుంది, ఉంది కాబట్టి ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది. అదే నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయకంటే ముందే ఇస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది ఈ లైన్. ఎందుకు ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుందంటే ఇంకా అసలు నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకముందే మెథడ్ కాల్ చేస్తావు. ఒక క్లాస్ యొక్క మెథడ్ ని డైరెక్ట్ గా నువ్వు యాక్సెసిబిలిటీ చేయలేవు. ఈవెన్ మెథడ్స్ కూడా మనము యాక్సెసిబిలిటీ ఇస్తున్నాం. ఎర్రర్ వచ్చింది. madu.get info, మధు ఇది నాట్ డిఫైన్డ్. మధు అనేది ఏంటో మాకు అర్థం కావట్లేదు అంటుంది పైథాన్ ఈ లైన్ దగ్గర. ఎందుకంటే అసలు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు. వన్స్ నువ్వు డిఫైన్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మెథడ్ కాల్ చేయొచ్చు. madu.get info అన్నప్పుడు సాలరీ నంబర్ ఇవ్వాలి కదా, ఎంప్లాయీ ఎస్ వచ్చిన ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఆర్ ఇది యూజింగ్ ఇది ఫంక్షన్స్ అనుకుంటా 100 యూజింగ్ క్లాస్ అని రాస్తాను. ప్రింట్ అందుకే మీరు హెడ్డింగ్స్ నీట్ గా రాసుకుంటే చెప్పింది, తెలియదు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం లేకపోతే. యూజింగ్ క్లాస్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసి ఎంప్లాయీ డేటా తెచ్చుకుంటాం. ఫంక్షన్స్ ద్వారా ఎట్లయితే తెచ్చుకున్నాము ఇందాక, ఫంక్షన్స్ ద్వారా ఎందుకు వచ్చింది ఎట్లా, ఓకే డైనమిక్ డేటా ఏది ఇస్తే అది వస్తుంది, లేదంటే ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాను. ఎంప్లాయీ ఐడి 100 ఇక్కడ ఇస్తాను, డైనమిక్ తర్వాత రాసుకోండి మీరు. అదే డేటా మనము ఇందాక మన అంటే ఒక నార్మల్ ఫంక్షన్ మెకానిజం లో రాసినప్పుడు ఎట్లయితే డేటా ఇన్స్టలేషన్ ఇచ్చామో అదే దాన్ని ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ వర్క్ అవుతుంది. నువ్వు నార్మల్ వేలో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసినా ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకొని చేసినా సేమ్ డేటానే వస్తుంది.
లూప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ని యూజ్ చేసిన సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. 100 మధు 15,000 అని. ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కి సంబంధించి. అంటే ఒక క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలంటే, అంటే ఒక క్లాస్ లో ఉన్న నార్మల్ మెథడ్ అయితే ఎవరైనా ఎక్కడైనా యాక్సెసిబిలిటీ చేసుకోవచ్చు అనుకున్నాం కదా. కానీ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ ని కాల్ చేయాలంటే కంపల్సరీ ఆ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఉంటేనే కాల్ అవుతుంది. ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా కాల్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. అదే విధంగా స్టూడెంట్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను, ఇది కూడా జస్ట్ ప్రిఫర్ చేయండి. ఇట్లా మీరు ఈ రోజు మినిమం ఒక 10, 15, 20 వరకు ఇట్లా క్లాసెస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు మైండ్కి ఏది వస్తే అది తీసుకోండి. రైట్, ఈవెన్ ఒక పెన్ కానీ, బుక్ కానీ, ల్యాప్టాప్ కానీ, ఏదైతే ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. స్టేట్ రిజిస్ట్రైజేషన్ చేయడము, బిహేవియర్ కోసం ఒక మెథడ్ రాయటం, గెట్ డేటా అనో, గెట్ పెన్ ఇన్ఫో అనో, గెట్ ల్యాప్టాప్ ఇన్ఫో, గెట్ సిస్టమ్ ఇన్ఫో, గెట్ మొబైల్ ఇన్ఫో, ఏదో ఒకటి. ఇట్లా మీరు మినిమం ఒక 20 ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ రోజు ప్రాక్టీస్ చేయండి. అర్థం కాలేదని నాకు తెలుసు చాలా మందికి, అఫ్ కోర్స్, ఎందుకంటే ఈ సెల్ఫ్ అనేది ఏందో కూడా అర్థం కావట్లేదు. చెప్తాను, బట్ అలోపు ఏంటంటే అట్లీస్ట్ మీరు ఆ కోడ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అన్నా తెచ్చుకోండి. కోడ్ రాసే ఫ్లెక్సిబిలిటీ రేపు చెప్తాను. సెల్ఫ్ గురించి, ఈ సెల్ గురించి ఇంకా ఒక గంట సేపు మాట్లాడాలి, చాలా ఉంది టాపిక్. ప్రస్తుతానికి బ్లైండ్ గా గుర్తుంచుకోండి, మనం మొత్తం డేటాని ఒక్కొక్క పీస్ ఒక్కొక్క చోట కాకుండా మొత్తం అందరినీ తీసుకెళ్లి సెల్ఫ్ అనే ర్యాపర్ లో పెట్టేస్తాము. నీకు ఇంకెప్పుడు ఏ డేటా కావాలన్నా సెల్ఫ్ అడుగు, సెల్ఫ్ ను యూజ్ చేసుకొని ఆ డేటాని ఇన్స్టలేషన్ చేయి. ఓకే, డౌట్స్ ఇక్కడ వరకు? While creating the object, can we use keyword arguments? సేమ్ థింగ్, అవన్నీ యూజ్ చేయొచ్చు. అది మెథడ్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ దగ్గర వస్తుంది. పాలిమార్ఫిజం కాన్సెప్ట్ లో ఎస్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఫంక్షనే కదా, ఇది ఫంక్షన్ కాలే కదా. ఇంకా ఫంక్షన్ కి సంబంధించిన రూల్స్ అన్ని అప్లికబుల్ అవుతాయి. పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఎస్, ఓకే. నెక్స్ట్ వస్తుంది అది మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ దగ్గర డిస్కస్ చేస్తాం. పాలిమార్ఫిజం టాపిక్ లో వస్తుంది, చాలా డీటెయిల్ గా డిస్కస్. నెక్స్ట్ Sir, as you said, by defining N1 and N2 outside the function, we are not providing any security to the data. So, if we define N1 and N2 inside the function, are we providing any security to the data? Inside the function means inside the class or inside the function? Inside the function, as you said in the inside the function, in the sense those things will become the local variables which cannot be accessed by anyone. లోకల్ వేరియబుల్స్ కింద డిఫైన్ చేయడం వేరు, ఇట్లా డిఫైన్ చేయడం వేరు. యాక్చువల్లీ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ లో ఇలా కూడా ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా. ఈ లోకల్ అంటే ఈ ఫంక్షన్ లోపల డిఫైన్ చేస్తే లోకల్ వేరియబుల్స్ వస్తాయి. అంటే ఓన్లీ ఆ ఫంక్షన్ వరకు మాత్రమే కావాలి డేటా నాకు. I need to use the particular state only with respect to that specific function, and this data should not be used by anyone. In that case, you can define the data inside the function, right? If you are defining the data globally, means this should be accessed by anyone, but at the same time only from our module it should be accessed. Our restrictions, kind of restrictions use చేయాలంటే మనం క్లాస్ అండ్ లూప్స్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేయాలి. అంటే మనం ఇనిషియలైజేషన్ చేసిన డేటా ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయగలిగేటట్టు ఉండాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను. స్టూడెంట్ అవసరమా ఎంప్లాయ్ గురించి? అవసరం లేదు, కానీ వాడు యాక్సెస్ చేయగలడా లేదా? చేస్తున్నాడు. అవసరం లేదు కదా వాడికి. ఇది మరీ పబ్లిక్ గా పెట్టేస్తే ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయగలిగేటట్టు ఉంది. అలా కాకుండా మనము ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మెకానిజం లో చేస్తే ఏ డేటాని ఎవరు యాక్సెస్ చేయగలిగేటట్టు ఉండాలని రూల్ డిఫైన్ చేసుకుంటాం. మనం ఇవి N1 = 10, N2 = 10 within the function is those things we call it as local variables, which can be accessed only inside a function, and once the function execution is done, the variables will be garbage collected. Okay, we can achieve that by also defining in a function, right? So we don't need to use loops, right? We can achieve it using the function, but how many times we will write it? For example, the same N1, N2 I want for within the 10 methods. ఒక ఎంప్లాయీకి నాకు 10 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అలాంటివి నాకు 10 మెథడ్స్ కి ఆ N1, N2 కావాలి. ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన క్రౌడ్ ఆపరేషన్స్ బిహేవియర్ కోసం 10 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. గెట్ ఎంప్లాయీ డేటా, అప్డేట్ హైక్, అప్డేట్ శాలరీ, అప్డేట్ అడ్రస్, క్రియేట్ ఎంప్లాయీ డేటా, ఇన్సర్ట్ ఎంప్లాయీ డేటా, డిలీట్ అడ్రస్ లైన్. సో ఈ విధంగా 10 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. 10 ఫంక్షన్స్ కి నాకు N1, N2 కావాలా లేదా? ఇప్పుడు మరి ప్రతిసారి ఫంక్షన్ లోపల డిఫైన్ చేయలేం కదా. అందుకని జెనరిక్ వేలు ఇక్కడ పెడుతున్నాం. మొత్తం డేటా ఒక ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీఆర్ క్యాప్చరింగ్ యూజ్ ద టాక్ టు సెల్ఫ్.
the generic manner, right? Next. Can we return multiple values in a function, sir? Multiple values means? We are only returning only one value. Generally, as we seen in the previous examples, we only one value. We want to return multiple values. You mean return statement, right? Return statement. Yes, we can return multiple values. Yes, we can write. How can we achieve? How can we implement that? Return 10,000. But to capture this one, the data will be received in a tuple format. Two values వస్తున్నాయి కాబట్టి tuple format లో రిసీవ్ చేసుకుంటాం. మామూలుగా ఇండివిజువల్ వాల్యూ అయితే ఒక వాల్యూ. Yes. How can we? This is how we can achieve. How can we access outside the function? In the sense, yes. Yeah. For example, data equals to Madhura.dt.info. If you print the data, it will come in the tuple format. Tuple format లో వస్తుంది data. Actually, individual value అయితే integer, float or boolean value or string it will come. Individual value means integer, float, boolean, string, list, tuple, dictionary. But here we are returning two values, right? To handle the two values, the data will be packed and converted into the tuple format and give it to the variable data. ఇలా comma separated values, two or more values ఇచ్చినప్పుడు, yes. In case if we want to only return one value, in that case we are returning inside the function two values, but we have to no sir. We are returning more than one value inside the function, but we have to access only one value. So is that possible? అట్లా ఉన్నారు. That is not possible. You have to take it in this way. If you want to access one by one value means you can take it in this way. D1, D2 something. I didn't remember the exact syntax. Each value to be retrieved by one variable. If you want to write in that way means you can use in this way and access it to somewhere. A D1 అన్నప్పుడు 10 మాత్రం print అవుతుంది. This is the only option. For example, here I am returning two values. To handle two values, I have two variables. If you write only one variable, it will get converted into the tuple format and given it to the D1. Right? Tuple packing and unpacking అనే కాన్సెప్ట్ ఒకసారి రిఫర్ చేయండి. Tuple packing, unpacking. ఈ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి రిఫర్ చేయండి, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే? Returning multiple values. Yes. So if we are using a for loop or while loop inside a function, so by using print statement we can print the multiple values in a for loop. So if you want to return those values, so how can we do that? Same thing, return statement only, right? This is how we will return multiple values. This is mostly we will return it using kind of data structure, right? Using for example, using for loops. Using for loop, it's not using. You cannot return every time. Return statement from a particular function is only once you can return it. Only one value will be returned from the function, right? Only one value at a time will be returned from the function. For example, here I have used the for loop, right? For val in range of 100 I have taken. If you return the value, it will stop execution at this point of time only. So 0 to 100 it will come. First time 0 will come to the val. Whenever you return the value, it will break the for loop and it will come out of the for loop. And function also it will be completed. Means whenever we are returning the value, remaining 1 to 99 it will not execute, and even it will not execute this statement. Only 0 value will be returned. Whoever called this function to that one, the value 0 will be returned. You can see now 0 will be the output here. Right? Return is just read about the return statement first. The rules of the return statement. It will not return 0 to 100 values instantly. Only it returns one value. Whatever the value you want, you can write it here. Only one time it will return. Okay, next. Sir, before we
if we define an empty set before for loop, then we append every value in that list. So then we can return that list. Yes, Can we return that list? Logically, yes, we can do that one. What is doubt here? If we want to append it to the list, yes, you can append first the values to the list. So we can return the particular list. Yes, that is possible. This is again individual value, right? Just like integer, float, boolean. This is also one value, but it is a data structure. That is the only difference. Now you get 0 to 99 values. All the values will get it. As part of the return statement, you will get all the values. This is again one single unit data. This is not multiple values. This is only one unit. Right? Okay. Next. Can we unpack this list as you said in like? Yeah, just search in the Google. Now I cannot explain all of this. Search in the Google. Packing and unpacking of list and other. Okay. This concept you can do. Next. Next. Of course, here you can expect none value as the return type, right? So getInfo function is not returning anything, right? So if a function is not returning anything, none will go to the respective variable D1. D1 will receive none. So it means nothing is returned. Okay, ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తుంచుకోండి. మనకి రిటర్న్ టైప్ ఏం లేనప్పుడు నన్ వస్తుంది మనకి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్. ఓకే, నేను షేర్ చేస్తాను, జస్ట్ స్టార్ట్ చేయండి. మినిమం ఒక 10 to 20 ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేసుకోండి ఈ విధంగా. ఓకే, రేపు కంటిన్యూ చేస్తాను.